Hello everyone, this is Divya Sandamal. PCTU Hospital oda Danang branch நம்ம visit பண்ண போறோம். அங்க இருக்க hospital நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். These are the doctors list, those who are working in the hospital. Doctors and also teachers, because this is the teaching university of Phan Chau Trinh University Hospital. So each and every doctor they will teach you. Teaching பசங்க கத்துக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு எஜுகேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு டீச்சிங் ஹாஸ்பிடல் இது, so it's better. I told you about the international companies which have collaborated with this hospital, no, for medical routine health checkup and insurance. These are some of the MNCs which is located in Danang also. They have collaborated with this Phan Chau Trinh University. So this hospital is visiting, like international patients are visiting this hospital many times, like regularly for monthly, like 6 months once they will come, no? Yeah, 6 months. 6 months once they all come for a monthly checkup, so that you will have a patient regularly, like international patients regularly in the hospital. So all health checkups they are doing, like even for driving license you have to submit one health checkup here. So everything they will be doing it in the hospital. And these companies, these are some of the top MNCs which has collaborated with this Phan Chau Trinh University hospitals. From Coca-Cola, 4 Points by Sheraton, Four Seasons, Toyota, Agribank. It's the top MNCs of Vietnam. Da Nang is one of the third famous city in Vietnam. First is Hanoi and Ho Chi Minh. Hanoi, Ho Chi Minh and Da Nang. Hanoi is in north, Ho Chi Minh is in south, Da Nang is in center, which is the most commercial city of Vietnam. ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும். பேஷண்ட்ஸ் இன்பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறையவே இருக்காங்க. பேஷண்ட் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பேஷண்ட் ஃப்ளோ அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கூட தான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. See, we can see these are the hospital images of Phan Chau Trinh University hospitals. We are now in the first one, Tam Tri Da Nang. The second one is located in the place called Nha Trang. Third one is located in Ho Chi Minh, Saigon. Saigon matlab Ho Chi Minh city. The fourth one is Dong Tap. Fifth one is your hospital, like your university. Fifth one is Hong New. Seventh one is Khao Lan. And there are one more hospital, the picture is not there actually, it's in Ho Chi Minh city. So totally there are 9 hospitals including this hospital for Phan Chau Trinh University, okay? So they are from your batch only, 2024 batch students. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோட நேமு. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பேஷண்ட்ஸ்க்காக இவங்க நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே நீட் நாட் டு பே எனிதிங். We are in a place which is a very commercial city of Vietnam, no? Many tourist people visits here. So therefore many international people are working nearby in Da Nang, like in the resorts, in the malls, everywhere you can see international people. For all of them, this university, like this hospital is taking care of the insurance part, medical checkup and all. This hospital is only doing. So for you people also here the insurance is there. So if you are coming as an outpatient, no, you have to pay the money first, you have to get treated and you can claim the money back after submitting all the documents to the insurance department. If you are admitting as an inpatient, no, they will connect you easily with the insurance department so that your expenses will be covered entirely by them.
ஸோ இங்கே டீச்சிங் மெத்தட் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தேர்ட் இயர்க்கு அப்புறம் யாரும் புக்கெல்லாம் பார்த்து படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீங்கள் யூ வில் பி ட்ரைனிங். ஓபிஜியோட அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இது. இன்பேஷண்ட் 5th ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க. இது ஓபிஜியோட அவுட் பேஷண்ட் ஃப்ளோர். This is the pediatric department. You can see the patients inside. They are all children. So please be silent. 5th floor for surgery department. Nearly 23 inpatients are here for today. So each and every department you have to check the inpatient account so that it will be easy for you when you practice. This one is an operation theatre, OT. There are total 5 operation theatres here in this hospital. So you can see the patient details here in the display itself. So this is the name of the patient, the doctor who is handling, the anesthetist who is handling, and the age, and what surgery is happening though, the details. Everything is being displayed. This is the operation theatre here. There are total 7 operation theatres inside the hospital, this hospital. அந்த காலேஜ் கேடாவர்ஸ் ஆகட்டும், ஈவன் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஆகட்டும், எக்ஸ்ரே லேபு, சர்ஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டு, கைனோ, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. So this one is the ICU and this one is the recovery room. It's like the post OT, post operation they will come here for the recovery. This one is the room. So we can't go in there, so we'll go to the next floor. So this floor is the OBG department, gynecology department. In every hospital we can see nearly 5 to 10 inpatients for OBG in each and every hospital. But now today they do have more than 30 inpatients for OBG, which is not an easy thing actually for a normal general hospitals in our place. Like usually 5 to 10 people will be there for will be admitted in OBG each day. But here they are having 30 OBGs for today. This is the OBG gynecology department, no? So usually those who are pregnant, they will come here, they will check for delivery here. When it's normal delivery, na, they'll go inside. When it's cesarean, na, they'll go to the OT. So that, likewise they will separate the patients. But first they will come here only. This will be the room for them. IFMSA. IFMSA. That is an association which connects all the medical students all over the world. So only in Vietnam only from Phan Chau Trinh University, the university is registered with that association. So only the PCTU students can affiliated with those association and meet global doctors, and you can have so many exchange programs in many countries. I visited all around the campus and the college and also the hospital too. Every sector has its unique way and it's very good. எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் ஆகிந்து திவ்யா மேடம், யூடியூப்பில் தான் திவ்யா மேடம் கான்டாக்ட் ஆனாங்க. ஹாஸ்டலை பற்றி, காலேஜை பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க. அப்போ தான் தெரியுது அவங்க சொல்கிறதோட இன்னும் நல்லா இருக்குது, இன்னும் 10 நல்லா இருக்குது. மேடம் சொல்கிறதோட இன்னும் நல்லா இருக்குது. காலேஜ் நல்லா இருக்குது, ஹாஸ்டல் நல்லா இருக்குது. PCTU வந்து நம்பர் 1ன்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. சார் ஐராலேருந்து வந்து திவ்யா மேம், செந்தமிழ் சார் காலேஜுக்கு கொண்டு வந்து விட்டு ரெஸ்டாரண்ட் விட்ட வரைக்கும் அவர் தான் சார் இன்சர்ட் பண்ணார், நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். And also Divya ma'am, I should thank you a lot for supporting me and also giving me the directions out here, and thank you.